Si tiens mas de 60 anos y alguna vez te has preguntado por qué levantarte una silla sec mas difícil, porque tu equilibrio ya no es el mismo o porque tus piernas se cansan tan rápido, digam decir algo muy claro desde el inicio, no es la edad, es el músculo que has dejado de entrenar, y ese músculo son los glúteos. Esos músculos poderosos que muchos creen que solo importan por estética, pero que en realidad son la base de tu fuerza, tu estabilidad y tu independencia. Y hoy quiero mostrarte cómo fortalecerlos de forma segura, efectiva y adaptada a tu edad, para que sigas moviendo con confianza. Vamos directo al primer ejercicio, porque no quiero que pierdas ni un segundo más. Este ejercicio es uno de los más importantes que puedes hacer después de los 60, y lo mejor es que probablemente ya lo haces todos los días sin darte cuenta. Estoy hablando de levantarte y sentarte de una silla, pero hecho de la manera correcta. Este movimiento simple trabaja directamente los glúteos, mejora la fuerza de las piernas y entrena el equilibrio funcional que necesitas para la vida diaria. Imagina una silla firme detrás de ti. Coloca los pies al ancho de las caderas, apunta ligeramente los dedos hacia afuera y mantén el pecho erguido. Ahora, en lugar de dejarte caer, leva las caderas hacia atrás como si fueras a sentarte lentamente. Aprieta los glúteos, controla el descenso y toca la silla suavemente. Luego, empuja el suelo con los talones, activa los glúteos y ponte de pie con control. No es un movimiento rápido, no es un movimiento brusco, es un movimiento consciente. Cada repetición es una inversión en tu movilidad futura. Mientras haces este ejercicio, piensa en lo que estás entrenando realmente. No solo músculos, estás entrenando tu capacidad de levantarte de la cama, de bajarte del coche, de ir al baño sin ayuda. Y eso es libertad. Si al principio necesitas usar los brazos para apoyarte un poco, está bien. No es trampa, es progreso. Con el tiempo, verás como cada repetición se siente más fuerte y más estable. Ahora, quiero que pienses en algo importante. Muchas personas mayores evitan este tipo de ejercicios porque tienen miedo de caerse o lastimarse. Pero la verdad es esta, evitar el movimiento es lo que aumenta el riesgo de caídas. Fortalecer los glúteos es una de las mejores formas de protegerte. Son los músculos que estabilizan la pelvis, que mantienen alineada la columna y que te permiten reaccionar cuando pierdes el equilibrio. Después de unas cuantas repeticiones de este movimiento, pasamos al segundo ejercicio clave. Este ejercicio es excelente para activar los glúteos sin impacto, sin presión en las rodillas y sin necesidad de equipo. Se trata de la extensión de cadera de pie, y es perfecta para personas mayores porque se puede hacer sujetando de una pierna o una silla para mayor seguridad. Colócate de pie, con una mano apoyada en una silla o pierna. Mantén el torso recto, el abdomen ligeramente activado y los pies bien apoyados. Ahora, lentamente, leva una pierna hacia atrás sin inclinar el cuerpo hacia adelante. No se trata de levantar la pierna muy alto, se trata de apretar el glúteo. Mantén un segundo arriba, siente la contracción y regresa despacio. Luego cambias de pierna. Este ejercicio es increíble porque trabaja el glúteo mayor, el músculo más grande y potente de la parte inferior del cuerpo. Ese músculo es el que te impulsa al caminar, al subir escaleras y al mantenerte erguido. Cuando está débil, el cuerpo compensa con la espalda baja, y ahí es donde empiezan los dolores. Pero cuando está fuerte, todo se siente más fácil. Respira tranquilo mientras haces este movimiento. No continúes el aire. Exhala cuando levas la pierna hacia atrás y inhala al regresar. La respiración ayuda a relajar el cuerpo y a mejorar el control. Y recuerda, no es una competencia. No importa cuántas repeticiones hagas hoy,
Importa que los hagas bien y con constancia. A medida que avanzas, notarás algo muy interesante. Tu postura comienza a mejorar. Te sientes más firme al caminar. Incluso tu confianza cambia. Porque cuando el cuerpo se siente fuerte, la mente también se fortalece. Y eso es especialmente importante después de los 60, cuando muchas personas empiezan a dudar de lo que su cuerpo puede hacer. Ahora quiero hablar del tercer ejercicio, pero antes quiero que entiendas algo fundamental. El entrenamiento después de los 60 no se trata de forzar, se trata de estimular. Se trata de enviarle al cuerpo el mensaje de que todavía lo necesitas fuerte, estable y funcional. Y este tercer ejercicio hace exactamente eso. Vamos a trabajar los glúteos de lado, esos músculos que muchas veces se olvidan, pero que son clave para el equilibrio. Este ejercicio consiste en elevar la pierna lateralmente estando de pie o acostado de lado, dependiendo de tu nivel. Si estás empezando, puedes hacerlo de pie sujetando de una silla. Colocate de lado a la silla, apoyate con una mano y leva la pierna externamente hacia el costado. No balances el cuerpo, no te inclines. El movimiento es controlado y suave. Siente como el glúteo lateral se activa. Mantén un segundo y baja despacio. Este músculo es el que te ayuda a notar cuando das un paso en falso, cuando caminas en terreno irregular o cuando giras rápidamente. Mientras haces este ejercicio, quiero que pienses en el futuro. Piensa en seguir caminando con seguridad, en viajar, en jugar con tus nietos, en mantener tu independencia. Todo eso empieza aquí, con movimientos simples pero poderosos. No necesitas un gimnasio caro, no necesitas pesas pesadas. Necesitas constancia, intención y respeto por tu cuerpo. Y aquí quiero hacer una pausa para decir algo importante. Si has llegado hasta aquí en el video, ya estás demostrando algo muy valioso, que te importa tu salud. Y eso ya es una victoria. Muchas personas se rinden antes de empezar, pero tú estás aquí, aprendiendo, escuchando y dispuesto a moverte. Estos ejercicios no solo fortalecen los glúteos, también mejoran la circulación, ayudan a mantener la densidad ósea y reducen el riesgo de lesiones. Y lo mejor es que se adaptan a ti. Puedes hacerlos a tu ritmo, en tu casa, con seguridad. Quédate conmigo, porque en la segunda parte voy a ayudarte a unir todo esto, a entender cómo sentir estos ejercicios en el cuerpo y cómo convertirlos en un hábito que realmente transforme tu vida después de los 60. Ahora que ya conoces estos ejercicios, quiero que hablemos de algo igual de importante, cómo integrarlos en tu vida diaria sin que se sientan como una obligación. Porque el verdadero secreto para estar fuerte después de los 60 no es hacer mucho, es hacerlo de forma constante. Pequeñas acciones, repetidas con intención, creen grandes cambios. Muchas personas creen que el ejercicio tiene que ser agotador para funcionar, pero eso no es cierto, especialmente tu edad. El cuerpo responde mejor a movimientos controlados, conscientes y bien ejecutados. Y cuando hablamos de los glúteos, estamos hablando de músculos que responden muy bien incluso a estímulos suaves. Quiero que empieces a ver estos ejercicios como aliados, no como castigos. Cada vez que te levantas de la silla con control, cada vez que levas la pierna hacia atrás o hacia el costado, estás diciendo a tu cuerpo, todavía te necesito fuerte. Y el cuerpo escucha. Es normal que al principio sientas un poco de incomodidad o fatiga. Eso no significa que estás haciendo algo mal. Significa que estás despertando músculos que han estado dormidos por mucho tiempo. Lo importante es diferencia entre molestia muscular y dolor. Si algo duele de forma aguda, paras. Pero si sientes trabajo, activación, incluso un ligero cansancio,
SOES part del preciso. Quiero que recuerdes algo muy poderoso. No estás entrenando para verte bien en el espejo, estás entrenando para vivir mejor. Para caminar sin miedo, para subir escaleras sin apoyo, para mantener tu equilibrio cuando la vida te empuja un poco. Y cream, lo hace. Ahora, volvamos al movimiento, porque quiero que terminemos de la mejor manera posible, conectados con el cuerpo. Vamos a regresar al ejercicio más importante de todos, el que un fuerza, equilibrio y funcionalidad, levantarse y sentarse de la silla. Colocate frente a la silla una vez más. Ajusta tus pies, alinea tu postura y respira profundo. Al bajar, lava las caderas atrás, siente el control. Al subir, empuja con los talones y aprieta los glúteos. Hazlo lento. Hazlo presente. Este ejercicio no es solo físico, es mental. Cada repetición es una afirmación de que sigue siendo capaz. Mientras haces este movimiento, quiero que pienses en todo lo que tu cuerpo ha hecho por ti a lo largo de los años. Te ha llevado a través de la vida, te ha sostenido en momentos difíciles, y ahora te está pidiendo algo muy simple a cambio, movimiento. Si hoy solo puedes hacer unas pocas repeticiones, está perfecto. Mañana harás una más. Y la próxima semana, otra más. Así es como se construye la fuerza real. No con prisas, no con presión, sino con respeto y paciencia. Termina con una última repetición. Ponte de pie, erguido, estable. Siente tus pies en el suelo, tus piernas firmes, tus glúteos activados. Esa sensación es fuerza. Esa sensación es equilibrio. Esa sensación es independencia. Si este video te ayudó, si sientes tu cuerpo activarse, si aprendiste algo nuevo, entonces ya valió la pena. Sigue moviéndote, sigue cuidándote y recuerda siempre esto, después de los 60, el movimiento no es opcional, es esencial. Y empieza exactamente aquí, con este ejercicio.